Today we will discuss I think last reaction combustion झालेलं ना, हे झालेलं aromatization reaction केलेली आपण. हो सर. aromatization, isomerization. हो झालं होतं. So today we will start with alkenes. Okay. What are alkenes? Alkenes are, good morning, Ann. Ann, good morning. Hello, can you hear me? आवाज ऐकू येतोय ना? हो सर. So what are alkenes? Alkenes are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. Containing carbon-carbon double bond. Correct? General formula is what? CN, H2N. Right? They are also called as olefins. They are also called as olefins. Now why olefins? Because the first member, ethylene or ethene, react with chlorine to form only oily substance. Basically, these compounds, oil forming. Olefin means oil forming. Olefins means what? Oil forming. So, ethene, when react with chlorine, gives you CH2Cl and CH2Cl, which is oily substance. Therefore, they are called as what? Olefins. There are many oils, edible oils, contain unsaturated fatty acids, unsaturated, containing carbon-carbon double. ठीक है? आता isomerism. So let us understand isomerism in alkene. एक तर structural isomerism must be there. What do you mean by isomerism? Compounds having same molecular formula but different structural formulae. Barabar? Right? Yes or no? Yes sir. So if I talk about structural isomerisms and stereoisomerism. आपण अल्केन्स बघितलं आणि अल्केन्स मध्ये आपण काय बघितलं? प्री रोटेशन. आठवत आहे का तुम्हाला? प्री रोटेशन आपण बघितलेलं. आपण आय थिंक वी हॅव डन न्यूमॅन फॉर्म्युला, स्टॅगर्ड फॉर्म्युला केलेलं ना आपण? हो सर.
Ahan, good morning. Yes, good morning, sir. Yes, I can't hear you, whatever you are saying. So in alkenes, we are talking about structural isomerism में हम लोग पढ़ेंगे chain isomerism. Then we will be talking about position isomerism. And one more thing, that is ring chain isomerism. While in stereoisomerism, we already discussed about two things. One is conformational, ये हम लोगों ने किया था alkenes में. And the second one is configurational. Now in a configurational, again we have a two types. One is geometrical and the other one is optical. So in this chapter, we will be talking about geometrical isomerism. So let us take the example. पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखते हैं. क्वेश्चन है, राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स of a formula C4H8. So what was the first thing? If the molecular formula is given to you, we calculate degree of unsaturation. How will you calculate degree of unsaturation? Formula was C plus 1 minus H plus X minus N divided by 2. याद है? Everyone knows? Yes, sir. So now here degree of unsaturation will be carbon 4 plus 1 minus hydrogen 8 by 2. There is no halogen. There is no nitrogen. So degree of unsaturation is 1. What do you mean by that? Thus, formula must represent. The formula must contain either one double bond or one ring, one double bond or one ring. So how will you write the structures? So we have to write only structural isomers. You have to write only structural isomers. Okay. So how will you write that structural isomers? Very simple. 1, 2, 3, 4. एक डबल बॉन्ड आएगा. Remaining valencies are satisfied by hydrogen. बराबर ना? CH3, CH2, CH. I hope now you are used to with this. Correct? Name is what? Butanene. Then CH3, CH, double bond CH, CH3. This is called as butene. So these two are position isomers of each other. Position isomers of each other. One more structure we can draw. This is the branching. What is the name? 2-methyl propene. So these three are chain isomers of each other. Correct? So position isomers, chain isomers. So structure 1 and 3
Structure 2 and 3 are chain isomers. 1 and 3, 2 and 3 are chain isomers. Correct? And one more way of writing the structure. Suppose we have what I said, either it contains double bond or one ring. So we may have a structure like this way. 1, 2, 3, 4. 2 nitrogen, 2 nitrogen, 2 nitrogen, 2 nitrogen. What is the name of this compound? Cyclobutane. So these are called as what? Ring chain isomers. One more structure is possible. What is the name of this compound? Methyl cyclopropane. Understood? ये समझ में आया? Have you followed this? Yes, sir. लिहून घ्या.
Yes, done. Yes, sir. Everyone done? Yes, sir. Now let us talk about geometrical isomerism. Geometrical isomerism arises. It is a kind of a stereoisomerism. It arises due to restricted rotation system. थोड़ा टेक्स्ट बुक से मैं थोड़ा अलग पढ़ाऊंगा तुम लोग को इसमें. थोड़ा हम लोग डीप में जाएंगे इसमें. ओके. It arises or it is a stereoisomerism. Stereoisomerism which arises due to restricted rotation system. Now, what do you mean by restricted rotation system? Try to understand this. Restricted rotation system मतलब देखो, we discuss about carbon carbon single bond. This is sigma bond. Free rotation is possible. Now, when I talk about carbon carbon double bond, how are you forming carbon carbon double bond? You know, carbon is sp2 hybridized and the pi bond is formed because of lateral overlapping. ऐसा रहेगा. तो एक कार्बन को फिक्स रखना है. जो ये कार्बन को मैंने फिक्स रखा और रोटेट किया. ओके, समझा नहीं? है ऐसा है. यानी सी दिस, इसको मैं फिक्स रख रहा हूं और अभी इसको मैं रोटेट कर रहा हूं. तो जैसे मैं रोटेट करने जाऊंगा, व्हाट विल हैपन? द बॉन्ड विल ब्रेक. बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा. सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम is considered as what? Restricted rotation system. Okay. Free rotation is not possible. Free rotation is not possible. और अगर हम लोग आगे जाएं तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में भी वही होगा. बरोबर. बट इट हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर. अच्छा, अभी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो. साइक्लोप्रोपेन है. मैं इस कार्बन को फिक्स रखता हूं एंड ट्राई टू रोटेट. तो जैसे मैं रोटेट करने जाऊंगा, ये क्या होगा? मतलब जब तुम लोग रोटेट करने जाओगे ना, ये टूट जाता है. इट इज गोइंग टू ब्रेक इट. कैन यू गेट माय पॉइंट? मतलब समझो ऐसा है और मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ. ये फिक्स रखना है मुझे. दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू फिक्स. कैन यू से दिस? ये पॉइंट फिक्स रखूंगा एंड आई वांट टू रोटेट दिस. तो अगर रोटेट करना है तो मैं ऐसे पूरा रोटेट कर सकता. बट अगर ये फिक्स करना चाहूंगा और रोटेट करूंगा तो ये यहां से टूट जाएगा. It will break from this point. Can you see everyone? Yes. Yes. So this system is again restricted rotation system. ये भी restricted rotation system है. Restricted rotation system है. Restricted rotation system. समझ में आया? So पहला condition है for a geometrical isomerism that
the molecule must have restricted rotation system. Okay. So free rotation is not possible. Such system is called as restricted rotation system. Such system is called as restricted rotation system. Understood? Everyone got my point? Okay. So remember that restricted rotation system is will show in geometrical isomerism. बट उसके लिए और कंडीशंस है. वो क्या है वो मैं धीरे धीरे बताता हूँ. सेकेंड कंडीशन क्या है वो भी देख लेना. समझो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है. देन सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप्स bonded with restricted rotation system should change. इसका मीनिंग समझो. समझो if I am writing A B double bond A B. Now just look at the distance. Distance between A हम लोग A मान लेते हैं पहले. समझो डिस्टेंस बिटवीन A X है इस स्ट्रक्चर में. Now I am drawing another structure. Just look at carefully what I am doing here. What will happen? This is a new distance. Can you say this distance is X? Let us say X dash. Can you say X is equal to X dash? दिख रहा है क्या? No. No. समझ में आ रहा है? Are you getting my point? Yes. Okay, so what is happening? The distance is changing. और example लेते हैं ना हम लोग. This is one example. This is another example. C double bond A B A D. तो ये डिस्टेंस हो गया X. So this distance will be what? X dash. X is not equal to X dash. तीसरा फैक्टर है A, B, D and E. So distance between A and D. Let us say X, A, B, D and E. What happened? Here also X is not equal to X dash. तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं. Yes or no? The spatial arrangement of A, AD are different here. So these two are called as geometrical isomer. मतलब ये एक स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये स्ट्रक्चर 2 हो गया. So structure 1 and 2 are geometrical isomers. I'll give a shortcut, don't worry, I'll simplify this. Structure 3 and structure 4. So structure 3 and structure 4 are
GI मतलब geometrical isomers. Structure 5 and structure 6. 5 and 6 are geometrical isomers. Is that clear? ये समझ में आया? हेलो, Yes. समझ में आई ये कंसेप्ट? Anyone who has not understood, please note down this part. ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं तुम लोग को दे दूंगा नोट्स में. ये वाला पार्ट लिख लो. Yes.
Now let us go to the which will not show geometrical isomerism. Now try to understand this, highlight this thing. Okay. In notes, we just highlight it. This is the restricted rotation system. Yes or no? बरोबर ना? तो पहले आइडेंटिफाई क्या करो? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम. रिद्धि, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग रिद्धि. रिद्धि, गुड मॉर्निंग. टोपली का जागी है. रिद्धि, गुड मॉर्निंग. किधर है ये? रिद्धि, गुड मॉर्निंग. Yes, sir. Hello. हेलो हेलो. So once you identify the restricted rotation system, now go to the groups which are bonded with restricted rotation system. मतलब ये कार्बन देखो, दिख रहा है ये कार्बन, उसको क्या अटैच्ड है? A and B. मतलब डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है ना. इधर देखो, A and B. So restricted rotation system में each carbon should be bonded with different atoms or group of atoms. I repeat, in a restricted rotation system, each carbon should bonded with different atoms or group of atoms. Can you get my point? Yes. ये देखो ना इधर, अगर ऐसा है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा. So here I can write point. What should I write? Okay. In geometrical isomerism, compound should contain restricted rotation system. Disha, restricted rotation system. And each carbon of restricted rotation system should bonded with different atoms or group of atoms or groups. Is that clear? Each carbon, this carbon should bonded with different group. This carbon should bonded with this group, different group. Is that clear? Please note down this point. This is very, 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 very important.
Yes, done. Now, what do you mean by this? Let us understand this now, which will not show. And why not? That also we'll discuss. A, B, D. Suppose we have this structure. Correct? Now, in a previous example, if you have seen, what I did, I just switched this part. Yes or no? Now, if I switch here, suppose ये switch किया मैंने, ये distance है ना, किसके बीच में? A और B के बीच में. अगर मैंने इसको switch किया, समझो D और B किया, does the distance is changing? बोलो. Yes, Tanvi. Does Yes. the distance No. कसं? नाही. हे जे distance आहे तेच हे distance आहे ना. हो. So x is equal to x dash. Second thing, what I said, Kalyani, carbon-carbon double bond is a restricted rotation system. Each carbon, so this carbon, should bonded with different groups. Here there are same groups. So such structure not show geometrical isomerism. Are you getting my point? Yes. Such structure Yes. do not show geometry. So these two structures are equal. They are not different. No geometrical isomers. Similarly, if I write AA and BB, no geometrical isomerism. Everyone understood? सर एक डाऊट आहे. बोल ना. सर आधीच्या ह्याच्यात जेव्हा ते जॉमेट्रिकल आयसोमर्स होते तेव्हा आपण तर ए बी बीच होतं ना हे बघ फर्स्ट ना. वाल्या ह्याच्यात. समोर हा बघ. मग हा बोल ना. तर हे असं तुम्ही बोललात की डिफरंट ग्रुप्स असले पाहिजे. पण बरोबर. हे सेम ग्रुप्स आहेत ना इकडे अटॅच कार्बनला. नाही नाही, तू शब्द नाही समज. You not understood the statement. Each carbon in a restricted rotation system. So ही restricted rotation system आहे ना, त्यातला हा कार्बन याला डिफरंट ग्रुप आहे, हे टोटली सेम आहे. या कार्बनचा जो ग्रुप आहे ते डिफरंट असायला पाहिजे. या कार्बनचा जो ग्रुप आहे दॅट शुड बी डिफरंट. अजून पण नाही ओके सर. समज. अजून नाही पण नाही नाही समज. समजलं समजलं. इथे काय आहे? इन दिस सिनारिओ व्हॉट इज देयर? दिस कार्बन is bonded with same atoms. तसं नसायला पाहिजे. समजलं? This carbon should not be bonded with same atom or group of atoms. Understood? ओके. हो हो. असं चालेल. या ऍडजस्टेड हे दोन वेगवेगळे कार्बन आहेत ना, त्यांना चालून जाईल, नो प्रॉब्लेम. पण ते एकाच कार्बनला असले नाही पाहिजे. सेम ग्रुप्स कॅन बॉन्डेड विथ डिफरंट कार्बन्स, नो प्रॉब्लेम. But same group should not be bonded with the same carbon. That is the condition. Is that fine? Everyone got my point? So this is geometrical isomerism. Now let us talk about, और थोड़ा हम लोग इसको डिटेल में जाते हैं. C double bond C. Suppose same groups are on same side. जैसे ये है. Same side of restricted rotation system. है ना? Can you see here? A and A.
A and A. Even here BB also. They are on the same side. Same side. ये same side है. Then this is called as cis isomer. Cis का मतलब same. Cis isomer. This is called as what? Cis isomer. समझ में आया? This is called as cis isomer. And suppose same group are present on opposite side of restricted rotation system. Then they are called as what? Trans isomer. तो cis है तो trans रहेगा, ये याद रखना. So cis and trans मतलब ये example 1 है, ये example 2 है. They are geometrical isomers of each other. Let us take example now. Butene. So let us draw the structure of butene. So first of all, tell me, do we have a restricted rotation system? बोला तन्वी. Hello. Do we have a restricted rotation system in this structure? Ahan. Hello. Ahan. Come on guys. क्या हो गया girls? Yes, sir. Do we have a restricted rotation system? माझा आवाज ऐकू येत नाही का? काय येतोय? हा मग do we have a Ahan, do we have a restricted rotation system? Ahan, Ahan, good morning. Respond. Yes, sir. Do we have a restricted rotation system in this structure? Yes, sir. Yes. Now, once we have a restricted rotation system, go to carbon. This carbon is bonded with what? Hydrogen and methyl. मतलब A भी हो गया. This carbon is bonded with hydrogen and methyl. So this is also AB. So CAB, CAB. So this will show what? This shows geometrical isomerism. So how can I draw the structure? This is called as cis butene. And this is called as trans butene. Is that clear? Cis 2-butene or trans 2-butene. Draw this.
Yes, done. Anyone? Yes, sir. Okay. So let us identify now. अच्छा, और एक चीज which I want to tell you, restricted rotation system मतलब इसमें भी हो सकता है ना, ये है समझो ऐसा स्ट्रक्चर. So we may have a structure like this way, CH3, CH3, H, H. This is called as cis. So what should be the trans structure? CH3, H, CH3, H. This is nothing but what? Trans. Acha, either we can write this way, or if I am writing this way, so that is also correct. मतलब दोनों सेम साइड में है ना, इसका मतलब. So this is also what? Cis. Now if I have to show opposite side, then what should I do? So CH3 अगर ये है, can you remember this? ये हम लोगों ने किया था, वेज डैश फॉर्मूला. तो ये सिस है, तो ये क्या होगा? ट्रांस होगा. Now we don't have a geometrical isomerism in our syllabus. Geometrical isomerism due to ring. We have a geometrical isomerism due to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब जब हम लोग एंट्रेंस के लिए फॉर नीट पीपल जनरली मैं पढ़ाता हूँ डिटेल में, सीट में उसकी जरूरत नहीं होती. जस्ट आइडेंटिफाई, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ. आइडेंटिफाई the compounds which will show the geometrical isomerism. Correct? Example. Example. So see now, if I am drawing, समझो ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, CH3, CH, double bond CH2. So do we have geometrical isomerism in this compound? Tell me. Do we have geometrical isomerism? बोलो जल्दी. Do we have geometrical Yes. isomerism? Yes. Yes. How? How and why? What I said. पहले restricted rotation system समझ लो. What is restricted rotation system? Have you highlighted that? तो ये हो गया अपना restricted rotation system. अच्छा, restricted rotation system के each atom, consider each atom. This carbon, is it bonded with different groups? Hydrogen और methyl है. बराबर ना? मतलब ये क्या हो गया? CAB हो गया. What about this? Do we have a CAB structure? अरे हाँ या ना? CAB है कहाँ है कहते CAB. Yes. आहे तन्वी, CAB कसं आहे इथे? सेम ऍटम्स आहेत ना हे हायड्रोजन. स्ट्रक्चर ड्रॉ करून बघ. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हा हायड्रोजन आहे, हा हायड्रोजन आहे, हा हायड्रोजन आहे, हा इथे मिथाइल आहे. जर मी याला फ्लिप केलं तर एम आय गेटिंग डिफरंट स्ट्रक्चर? No. मग नो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. हा, ओके. नाही समजत आहे का अजून पण? नाही सर, ते स्ट्रक्चर ड्रॉ केल्यावर समजलं. हा नाही, पण ते तसं नाही असायला पाहिजे, ते असंच समजायला पाहिजे. मग मी तेच तर सांगतोय की हा कार्बन आहे, या कार्बनला काय अटॅच्ड आहे? हायड्रोजन आणि मिथाइल अटॅच्ड आहे. पण या कार्बनला काय अटॅच्ड आहे? दोन्ही पण सेम हायड्रोजन आहेत ना. मग मी काय सांगितलं?
each carbon atom should bonded with different groups. आणि या कार्बनला वेगळे ग्रुप्स आहेत, या कार्बनला पण वेगळे ग्रुप असायला पाहिजे, तरच तिथे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम होणार. समजलं? येस सर. येस. सेकंड एक्झाम्पल. बरं मला हे सांगा आता, Risha, please tell me, do we have a geometrical isomerism? नाही सर. नाही आहे. का नाही आहे? ही रिस्ट्रिक्टेड अं, रोटेशन सिस्टम आहे. या कार्बनला काय अटॅच्ड आहे? हायड्रोजन आणि इथाइल. सो दिस इज CaB, but this is bonded with same hydrogen, so Ca2. So no geometrical isomerism. So Riddhi, tell me the answer. सांग. आहे Yeah. geometry. आहे? हो. कुठल्या याने आहे? CH डबल बॉन्ड CH. Perfect. So not because of this, but because of this. बरोबर ना? Not because of this, but because of this. कल्याणी. इकडे असेल का? असेल का इकडे? नाही कळत आहे. हे बघ ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम काय झाली आपली? ही झाली ना. हो. मग हा कार्बन झाला, याला काय काय अटॅच्ड आहे? मिथाइल अटॅच्ड आहे, बरोबर? हो. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4, म्हणजे अजून एक काय असणार? हायड्रोजन. हो. म्हणजे झाला CaB. हो. हो असणार. इकडे CH3, परत हो. इकडे एक हायड्रोजन झाला हो. CaB, आणि इथे काय असणार? जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम असणार, हो. बरोबर? सर मला नाही समजलं. काय नाही समजलं? Can you explain again? This structure. Okay. See, Yes. ring is a restricted rotation system. Do you agree with that? सांगितलं ना मी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम काय ते. हे बघ ना. हॅलो. प्री रोटेशन Yes, इज sir. नॉट पॉसिबल. आता हा जो कार्बन आहे, that carbon is bonded with what? Methyl and hydrogen. CaB झालं. This carbon is also bonded with AB. So across the restricted rotation system, each atom is bonded with different groups. Therefore, there will be geometrical isomerism. आता जर मी याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करून दाखवलं, so how can I draw this? CH3, CH3, same side, cis. This is what? Trans. आलं लक्षात? Yes. Yes? Okay. So can you explain the third one again? Third one. आता this is a restricted rotation system. बरोबर? Okay. This is also a restricted कार्बन डबल बॉन्ड. आता या कार्बनला काय अटॅच्ड आहे? हो. 2 हायड्रोजन आहेत ना. So this is not a restricted rotation. And this will not show geometrical isomerism. Now this is bonded with what? Carbon bonded with hydrogen, and this whole group असं आहे ना, ते हायड्रोजन असणार हो. आणि CH डबल बॉन्ड CH2, तसंच डबल Yes. बॉन्ड हायड्रोजन असणार आणि मिथाइल. झालं ना, एसिस झालं. ट्रान्स पण आपण बनवू शकतो. आलं लक्षात? Okay, sir.
फिफ्थ वन. चला बघूया. चला करा. तर आधी हे वरचं लिहून घेऊ ना. येस येस, सगळं लिहून घ्या आधी पहिला.
यस, बोलो। फिफ्थ वन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है? Yes, sir. Yes. It is because of this, na? Do we have a geometrical isomerism here? It is there because Yes. of this as well as this. बरोबर ना? Oh, sir. Because of this as well as this. Correct? Chalo, now let us go to the next. Have you understood this part? So if they are asking a question like this, अभी मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ. थर्सडे को मुझे होमवर्क चाहिए कंप्लीट करके. अभी क्वेश्चन क्या है समझ लो. राइट, all possible isomers for a formula C5H10. Is that clear? Now here you are not supposed to draw only structural isomers. You are supposed to draw the stereoisomers also. ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, थर्सडे को मुझे चाहिए. Is that clear? Yes. Yes or no? Yes, sir. Now let us go to the next one. Methods of preparations of alkenes. Methods of preparations of alkenes. Industrially, it is prepared, obtained from the petroleum products. Ethene is produced from the natural gas and crude oil. What are the other reactions? It is obtained due to the elimination reaction. Now, what do you mean by elimination reaction? Elimination reaction. Now, elimination ना दो टाइप का होता है. One is called as alpha elimination, and the second one is called as beta elimination. What do you mean by alpha elimination? समझो ऐसा है structure CHCl3. When I react with KOH, so there is a loss of KCl. Cl minus चला गया. एक मिनट, ऐसा नहीं. हाँ, so in presence of OH minus, H plus चला गया. Now since H plus is removed, what we have? Carbon ion. तो एक हाइड्रोजन गया. And now from the same carbon, there is a loss of chloride ion, CCl2. So in alpha elimination, there is removal of hydrogen and the leaving group from the same carbon. Removal of hydrogen and leaving group from same carbon. Now in a beta elimination, just look at this. और ये अपने काम की चीज है, अभी जो हम लोग करेंगे वो. So what will happen? देखो यहां से लॉस हो गया और ये बॉन्ड इधर आ गया. So that we have a structure like this way. So the carbon which is bonded with functional group is called as alpha carbon. Carbon which is bonded with functional group is called as alpha carbon. Carbon
which is bonded with functional group is called as alpha carbon. ये alpha carbon हो गया. And the next carbon is called as beta carbon. So beta elimination में we are actually removing beta hydrogen atom. So that we are getting what? Alkene. So in this chapter, we will be talking about beta elimination reaction. क्या बात करेंगे हम लोग? Beta elimination. उसमें first है dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. D का मतलब होता है रिमूवल. हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन. Halogenation मतलब halogen. So actually we are removing what? Hydrogen and halogen. And what is the reagent we are using? So I'll say removal of halogen from alpha carbon and hydrogen from beta carbon is called as dehydrohalogenation. But we call it as a dehydrohalogenation. ये point number 1 है. Second point है the reagent which we are using. The reagent used over here is alcoholic KOH base. Okay. Strong base like alcoholic KOH. Okay. Or NaNH2, sodamide, are used with alkyl halides, are heated, not used, heated, are heated with alkyl halides. The product obtained, the product obtained is alkene, unsaturated hydrocarbon. ठीक है? This is followed formation of alkene, alkene is in accordance with Sedzev's or Zedzev's rule. Sedzev's or Zedzev's rule. Okay. What is a Sedzev rule? So Sedzev rule is given in a textbook. In a dehydrohalogenation, the preferred product is the alkene that has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom. Okay. Write the rule from textbook. ठीक है. अभी लिख देना एक बार और होमवर्क में 5 बार. क्लियर? पहले ये लिखो, देन आई विल गिव यू एग्जांपल्स. First of all, note down this.
Chalo. Now let us go to the examples. Let us say, see how to identify product. ये पहले समझ लो. So पहली चीज, we need to identify alpha carbon, and then we need to identify beta carbon. And then Setzeff rule क्या बोल रहा है? What is the Setzeff rule is saying? More substituted alkene. They are given you the ease of formation of alkenes. Formation of alkene. So Cr2 double bond Cr2. So मतलब क्या सर? ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. This is bonded with two alkyl group. This is bonded with two alkyl group. So total 4 alkyl groups are attached. If I say Cr2 double bond CHR, total 3 alkyl groups are attached. Are you getting my point? Yes or no? Then R2C double bond CH2 3 2. Then RCH double bond CHR. So here also we have a 2. Then why this is more stable? So it is because the branching is more at one carbon atom. Branching is more at one carbon atom. Then we have a RCH double bond CH2 and last में CH2 double bond CH2. So let us understand this first. Samjho, if I am writing, I am giving you a question now. Question. What happens when following alkyl halides boiled with heating जरूरी है alcoholic KOH? First one, ethyl iodide. Second one, 1-bromopropane. Third one, 2-bromopropane. Fourth one, 2-iodobutane. Fifth one, 2-iodo 2-methyl propane. Sixth one, 2-chloro 2-methyl butane. इतना करने के बाद तो आना चाहिए ना तुम लोग को. So one by one. Ethyl iodide CH3 single bond CH2 I. Have you understood? Have you understood ethyl iodide? Hello? Yes. Structure draw करता है ना? That is heated with alcoholic KOH and heat. What is alpha carbon? What is beta carbon? बरोबर? Yes, everyone. Yes. So from alpha carbon, what is removed? Iodine. Product will be Ki. From beta carbon, what is removed? Hydrogen. What is that? H2O. What is remaining now? From one hydrogen I am removing, I am getting CH2. Iodine is removed. So what will be the product? Ethene. Is that clear? Yes. Product samjha. Okay. I will show you this one. Fourth question.
बाकी तुम लोग ट्राई करो. तू क्रिशा समजलं का? रिद्धी, Yes, हो sir. सर. रिद्धी, Yes, sir. 2-iodobutane. When I boiled with alcoholic KOH, heat. This is alpha carbon. This is beta carbon. This is another beta carbon. ठीक है. तो अभी कैसे करेंगे? अल्फा कार्बन. So now there are two possible products. अल्फा कार्बन से आयोडीन गया और ये वाला बीटा, मतलब ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है. सो अगर अल्फा बीटा यहां से गया, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? CH2 डबल बॉन्ड, CH single bond, CH2 CH3. There are many molecules of 2-iodobutane. Many molecules of 2-iodobutane. So few molecules may give you this product but1ene, और ये वाला भी बीटा हाइड्रोजन जा सकता है. So that few may gives you this structure. Yes or no? Yes, sir. But2ene. But what will be the major product? But2ene will be the major product. Why? According to the Sedgwick rule. ये देखो ना इधर, है ना? Okay, this is according to Sedgwick rule. Have you got my point? According to Sedgwick rule. Followed. Yes. हे लिहून घ्या आणि मग आधी पहिले हे लिहून घेतलंय पूर्ण. नाही सर. मग आधी हे लिहून घ्या पहिलं. नोट डाऊन दिस पार्ट. आहान, समजलं का? Yes, sir. हे लिहून झालं की मला सांगा. झाले सर. Note down these 3 reactions. Remaining reactions, you can do it as a homework. जो नहीं आएगा, we will discuss that in the next class. Don't worry. We will have a lecture on Thursday, 8 o'clock.
और थोड़ा लॉन्ग मतलब 8 to 10:30 वगैरह मैं ले लूंगा. So you can try the remaining one also, correct? Should I go to the next one? Hello? सर आधीची स्लाइड 1 मिनिट दाखवाल का? जमेल का करता? 6 पैकी 3 एक्झाम्पल मी करून दिलेले आहेत. येस सर डन. आपण नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कडे जाऊया. डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल. रिमेनिंग वन आर होमवर्क. हा, दिशा विसरू नकोस. हा, हो हो. डिहायड्रेशन of alcohols. This is your second method of preparation. Alcohols when heated with concentrated H2SO4 or anhydrous alumina Al2O3 heat. Dehydration, loss of water. So OH from alpha carbon and hydrogen from beta carbon gives you what? Alkene. Follow Setzeff's rule. पण इकडे सुद्धा Setzeff's rule येणार. What is that? बघा एक्झाम्पल देतो आता मी. CH3, CH2, OH. This is nothing but what? Ethanol or ethyl alcohol. On heating with what I said, concentrated H2SO4. Strong heating. What I said, alpha carbon from OH. Actually ना याची मेकॅनिझम थोडी वेगळी आहे. And beta hydrogen. The product will be what? आता आपण मेकॅनिझम मध्ये नाही, आता आपण प्रॉडक्ट आयडेंटिफाय करूया. Plus H2O. What is this? Ethene. Same way, if you take propane one-all, heated with, suppose anhydrous alumina में घेतला Al2O3, strong heating, alpha carbon, beta carbon, what will be the product? CH3, CH double bond CH2 plus what? H2O. This is nothing but propene. What is this? Propane one-all. Suppose if we take CH3, CHOH, CH2 and CH3, concentrated H2SO4, heat, alpha carbon, beta carbon,
beta carbon. Can you see here? There are two beta hydrogens. Which will be major product? More substituted alkene. This is 1 plus this is 2 plus H2O. This will be your major product. Let us say if you take tertiary butyl alcohol. What is the name of this compound? Butane 2-ol. What is the name of this compound? 2-methyl propane 2-ol or tertiary butyl alcohol. Concentrated हे परत 12वीला पण है तुम्हाला. So you need to मतलब इस रिएक्शन को बार बार लिखना पड़ेगा. ये देखो ये अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, ये भी बीटा है ना. तो देयर आर 3 बीटा कार्बन है, तीनों भी सेम है. सो कोई भी एक कार्बन से तुम लोग डबल बॉन्ड बना सकते हो. CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस व्हाट H2O 2 मिथाइल प्रोपेन. लिहून घ्या. हे आधी पहिले लिहा. लास्ट झालं sir.
डन. नाही सर, एक मिनिट. Done. Yes, everyone done? Yes, sir. Chalo, now let us go to the next one. Dehalogenation. Third method of preparation. ये simple है. Dehalogenation of vicinal dihalide. Now, what do you mean by vicinal dihalide? Two halogens bonded with adjacent carbons. Adjacent carbons मतलब ऐसे. When it is heated with zinc, ये देखो ये निकल गया. I encourage people to use colored pens for organic chemistry. ये देखो ये चला गया. Correct? And we have a structure like this way. This is what? Alkene ZnX2. Fourth one. From alkynes. Alkynes क्या होता है? C triple bond C. बरोबर? When you reduce this, ध्यान से देखना मेरी बात को, ये reagent change होगा तो सब कुछ change होगा. In presence of PDC और PDBaSO4, तो ये जो reagent है इसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं. And this catalyst is called as Lindlar's catalyst. Called as what? Lindlar's catalyst. So hydrogenation, we are adding hydrogen, but in presence of Lindlar's catalyst, that will give you alkene. कौन सा alkene पता है? Cis alkene मिलता है. क्या मिलता है? Cis alkene we are getting. Okay. But अगर समझो मैंने सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया यूज किया
sodium plus liquid ammonia. Then I'm getting trans alkene. देखो reagent change हो गया, alkene का nature भी change हो गया. This reaction is called as Birch reduction. So Birch reduction will give you transalkene. Hydrogenation with Lindlar's catalyst gives you cisalkene. Alkynes when treated with hydrogen in presence of Lindlar's catalyst gives you cisalkene. And Birch reduction gives you transalkenes. Write down this. Okay, इसके एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. Here we stop for today. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसके बारे में और मतलब alkenes I will finish in next lecture on Thursday's lecture. Okay. Done, everyone? Sir, 1 minute. Okay.